welcome and namaste from Sharon's ED World. This is Miss Sharon. So I have come again with one more smart parenting tip on request of my school parents, my neighborhood families, and also the main purpose of this video is because I have come across two incidents past 3 months which literally broke my heart. So I thought this is need of the hour for all the parents. Yes, you guessed it right. The most important need of the hour is how you can stop making your child use mobile phone. Yes, you guessed it right. And those parents who are coming across my video for the first time, I request you all to please like and subscribe so that by the end of every week you shall get my videos, the notification popping on your mobile phone so that even you can get benefited with this smart parenting tips what I share every week. Okay, with no delay, let me get into this smart parenting. Please watch till end to know what is that two incidents which I came across which literally broke my heart. Even you can come across, you would have come across, or if you come across in future, how you will handle the situation, or before it could happen to our children, we can take some few steps to prevent those incidents happening in our own family, right? So first and the foremost thing, dear parents, you and I want to ensure our children don't use mobile, right? But what are we up to? What are we doing? We want to advise our children, but are we setting an example of not using mobile phone? Because there is a saying, be a change you wish to see in the world. So let that change begin from you, right? But what are we doing? We literally making our teenager children growing into screenager. Hope you will accept it. Our children are no more teenagers. They all have become screenagers. Every time you can find them with mobile or in front of television or in front of tab or laptop, computers. So the present generation, the teenagers are getting converted into screenagers. So how are we going to help those children become healthy? How are we going to help our own teenagers to come out of the addiction of using mobile phone is what I'm going to discuss. So as a parent, what things should we do? What are those things we should avoid doing with our children in order to ensure they don't use mobile phone, right? Parents, have you heard about Steve Paul Jobs, who was the owner and founder of iPhones? If you go and see his biography, அவர் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா அவரோட பசங்களுக்கு அவர் வந்து 17-18 வயசு வரைக்கும் he has not given the mobile phone it seems. அப்போ ஒரு இன்டர்வியூல ஒருத்தர் கேட்டாங்களாம், somebody asked him in an interview, Steve, why are you not allowing your children to use mobile phone அப்படின்னு கேட்டதுக்கு he told that அந்த ராட்சசனை
நான் உருவாக்கியிருக்கேன். I have made the mobile phone. எனக்கு தெரியும் how evil that mobile is. ஸோ உருவாக்குனவரே அந்த மொபைலை வந்து அவங்க பசங்களை வந்து ஹேண்டில் பண்ண விடலையா, அவங்கள ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை ஹேண்டில் பண்ண விடலையா. அண்ட் ஆல்சோ யூ கோ அண்ட் see people working in மைக்ரோசாஃப்ட் கம்பெனிஸ், இந்த கூகுளில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க, இந்த ஃபேஸ்புக்கில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க, அவங்க எல்லாருமே அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு அவங்களோட பசங்களுக்கு மொபைலே கொடுக்க மாட்டாங்களாம். தே டோன்ட் ஷேர் மொபைல் வித் தேர் கிட்ஸ் அண்ட் த ஃபேமிலி. த ரீசன் இஸ் they know how harmful that gadget is. அப்போ ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கு இல்லையா, அதுல வேலை செய்யறவங்க அவங்க பசங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், யாரோ உருவாக்குன ஒரு பொருளை அவரே சொல்றாரு அது ஒரு ராட்சசன், இட் இஸ் அ டிமோன், இட்ஸ் அ ஈவில் அப்படின்னு சொல்றாரு. பிளஸ் இந்த மாதிரி பெரிய கம்பெனிஸ்ல ஒர்க் பண்ற கூகுள்லயும் மைக்ரோசாஃப்ட்லயும் ஃபேஸ்புக்ல ஒர்க் பண்ற எம்ப்ளாயிஸ் வந்து they are not giving the mobile phone to their kids to handle. அப்போ இது நம்ம யோசிக்க வேண்டியது. they know exactly what is harmful. அது எப்படி அவங்க பசங்களோட பிரெயினை எஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்றது அவங்களுக்கு நல்லபடி தெரியும் இல்லையா. ஸோ we have to think over it. But what are we doing? If you want to feed your kids, those were the days when our parents used to show the moon. நிலாவை காட்டிட்டு நம்மளுக்கு சோறு ஊட்டுவாங்க. ஓகேவா, கொஞ்சம் ரோட் சைட்லயோ பால்கனி எல்லாம் குவார்டர்ஸ்ல தான் அந்த டைம்ல எல்லாம் குவார்டர்ஸ் பெரிய பெரிய இந்த மாதிரி ஃபிளாட்ஸ் எல்லாம் இல்லை அந்த காலத்துல. நம்மளுக்கு ஐம் டாக்கிங் அபவுட் 20 years before. ஓகேவா, ஒன்று நம்மளுக்கு போலீஸ் குவார்டர்ஸில் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் பால்கனி, அப்படி இல்லை அப்படின்னா இண்டிவிஜுவல் ஹவுசஸ் இருக்கும், இண்டிபெண்ட் ஹவுசஸ் இருக்கும். ஓகேவா, அப்போ நம்ம பேரண்ட்ஸ் வாட் தே யூஸ் டு டூ, தே யூஸ் டு டேக் தி கிட்ஸ் டு தி ரோட் சைட். அந்த நாயோ பூனையோ வர ஆட்களை காட்டிட்டோ, செடி மரம் காட்டிட்டோ, இல்லை ஒரு பாட்டு பாடிட்டோ, ஓகே ஒரு கதை சொல்லிட்டோ, தேவர் ஃபீடிங் அஸ். முக்கியமாக நைட்டு சாப்பாடு வந்து நிலா சோறு தான். தட் இஸ் வாட் ஐ பர்சனலி நோ, தட் இஸ் வாட் அவர் பேரண்ட்ஸ் டிட். But nowadays, the present generation parent, what are you people doing? You literally hand over the mobile in the hand of your child. You put a rhyme or you give them some games and அவங்க அந்த மெடல் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. They will be meddling with those games, those rhymes, or they will be watching some cinema songs and you will be feeding them. So our children get addicted to the mobile. If at all you give me mobile in hand, I shall eat the food. That is how you will do it, right? But I remember when I used to feed my elder daughter, I had a mobile phone, but mobile phone never used to be a babysitter for my daughter. I used to go for job. Morning and afternoon, I think my in-laws used to feed her, and at night I used to feed her. So by 7 o'clock and all, I used to complete my daughter's dinner. So what I used to do, I used to take backyard and I used to have a tub full of water. Okay, and we used to have that time some few coconut trees and plants around our backyard. So I used to give her a mug of water and I used to tell her, go pour water and come. And for one mouth, she will take one mug, she'll run and she used to pour water and come. That is how I used to do for my daughter. But present generation parents, I feel very, very pity for you, my dear parents. Please avoid giving gadgets to your children. That will literally make your child to get addicted to the mobile, right? So please avoid that. And the second thing is, our children go to school and immediately after back from school, they either sit in front of TV. Okay, it's okay, I'm not against this television and TV, but what I'm trying to tell is, too much of what we use is always a poison, whether that is sweet or anything for that matter, right, my dear parents? So soon after, when your child come, give him snacks. He will be eating snacks, sitting in front of the TV, and he will be eating. He don't know how much he is eating. சரியா?
ஸோ டிவி பார்த்துட்டே அவன் சாப்பிட்டுட்டே இருப்பான், இல்லை மொபைலில் ஒரு கேம் விளையாடிட்டே அவன் சாப்பிட்டுட்டே இருப்பான். சரியா? ஸோ அப்போ என்ன ஆவான்? இப்படி தான் ஆகுவான். ஓகேவா? ஸோ ப்ளீஸ் அவாய்ட் தட் ஆல்சோ. அண்ட் தேர்ட் திங், நம்ம வந்து நைட்டு டின்னர் சாப்பிடும்போது we can ensure that it is a டிவைஸ் ஃப்ரீ டின்னர். ஸோ டிவைஸ் ஃப்ரீ டின்னருக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஒரு 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 போர்டை நீங்கள் வச்சுக்கோங்களேன் நியர் த பிளேஸ் வேர் யூ ஈட் யுவர் டின்னர். பிகாஸ் ஆல்மோஸ்ட் in the last video also I told almost the entire family come back by 9 o'clock. So everybody are at home, father, mother, kids, everybody are at home. So 9 o'clock it is best if you have dinner together. At that time need not have a phone. அந்த டைமில் வந்து ஆஃபீஸ் கால்ஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணாதீங்க. அந்த டைமில் தான் you don't sit in the laptop. அந்த half an hour or 1 hour please ensure that you are spending that time fruitfully with your children. At the time you can have a board. என்ன போர்டு தெரியுமா? டிவைஸ் ஃப்ரீ டின்னர். அழகா இருக்குல்ல கேட்கறதுக்கே. ஸோ இதில் நீங்கள் நம்ம ட்ரை பண்ணுங்க. சரியா? ஸோ யூ ஹேவ் தட் போர்டு, ஒரு பிளேட் போர்டை வச்சுட்டு அதில் வந்து டின்னர் ஃப்ரீ, சாரி டிவைஸ் ஃப்ரீ டின்னர் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு போர்டை மாட்டிக்கோங்க. சரியா? யார், அதாவது உங்களோட ஹஸ்பண்டு கூட இல்லை உங்கள் ஒய்ஃபு, உங்கள் பசங்க, let them not do any official work during that time. டிவி கூட பார்க்கக்கூடாது. இந்த சேனலும் அந்த சேனலும் எல்லாம் போட்டெல்லாம் நீங்கள் பார்க்காதீங்க. தட் டைம் யூ கேன் ஷேர் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ், யூ கேன் டாக் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் டு யுவர் சில்ட்ரன். சரியா? ஸோ மொபைலை சுவிச் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஆஃபீஸ் கால்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் அட்டனே பண்ணக்கூடாது, மியூட் பண்ணி வச்சிடுங்க. சரியா? லெட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் அண்ட் யுவர் கலீக் சர்க்கிள், உங்கள் பாஸ்க்கு எல்லாருக்குமே தெரியட்டும் 1 hour பலானா பேரண்ட் பலானா கலீக் will not pick up the call. Maybe he or she is with the family. அது நீங்கள் கிரியேட் பண்ணாங்களா? இட் இஸ் வெரி குட் டு நோ, ரைட், that 1 hour it is totally for your family அப்படின்றது ஒரு நல்ல விஷயம் தானே. ஸோ ப்ளீஸ் அவாய்ட் யூசிங் மொபைல் ஃபோன். ஓகேவா? எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது, when parents come and talk to me that my child is always in the mobile phone அப்படின்னு சொல்லும்போது, நான் வந்து அந்த பசங்களை வந்து என்னோட கேபினுக்கு கூப்பிட்டுட்டு when I talk to them, those children tell, மேம் ஓகே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் கேட்டுக்கிறேன், நான் மொபைல் யூஸ் பண்ணல, ஆனால் எனக்கு மொபைல் தவிர வேற விளையாடுறதுக்கு வேற எதுவுமே இல்லை மேடம் எனக்கு. பிகாஸ் சி ஒரு ஃப்ளாட்ஸில் இருந்தால் நம்மளுக்கு இடம் இருக்குது விளையாடுறதுக்கு. பிகாஸ் ஐ எம் இன் ஃப்ளாட்ஸ் wherein I see children after back from school, பேக் ஒரு 5 minutes தான் வந்த குழந்தை அப்படியே பேக் எல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு ட்ரௌசரை போட்டுட்டு will come with shoes, ஒரு கிரிக்கெட் பேட் எடுத்துட்டு ஹாக்கி பேட் எடுத்துட்டு அந்த ஃப்ளாட்ஸில் ஒரு மூலையில் வந்து 5-6 பசங்க சேர்ந்துட்டு விளையாடிட்டு இருப்பாங்க. ஃப்ளாட்ஸில் வந்து they have lot of places in between passageல வந்து they play. But how about those children who live in a civil area where buildings are built in a congested way, கிட்ட construct பண்ண buildings இடத்துல வந்து ரோடு தவிர்த்து வேற எதுவுமே இருக்காது. So these children don't have an opportunity to play. Okay, so this was the question my students asked me. So what should I do, ma'am, other than having mobile phone in hand and playing this PUBG games and other games? எனக்கு வேற வழியே இல்லை, I don't have any other choice but to play in mobile அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. So for those parents, I'll let you know, almost 99.9% of all the schools have extra curricular activities happening after school hours. ஓகேவா? ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் இருக்கும், ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கும். நீங்கள் யூ புட் யுவர் சில்ட்ரன் இன் தோஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ். ஓகேவா? அது ஒரு ஹாபியாக ஒரு பேஷனாக அவங்களுக்கு வந்து கிரியேட் ஆகும். யூ ஆஸ்க் தெம் வாட் ஆர் தே குட் அட் ஆர் வாட் தே வாண்ட் டு ஜாயின் இன். சரியா? அது வந்து அவங்க வாலிபால் டீம் ஜாயின் பண்ணலாம், ஃபுட்பால் டீம் ஜாயின் பண்ணலாம், ஹாக்கி டீம் ஜாயின் பண்ணலாம், கிரிக்கெட் டீம் ஜாயின் பண்ணலாம், ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் டீம் ஜாயின் பண்ணலாம், மியூசிக் அண்ட் டான்ஸ் குரூப் ஜாயின் பண்ணலாம். ஆல்மோஸ்ட் நிறைய இருக்குது. சரிங்களா? நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப்டர் ஸ்கூல் ஒரு 1 hour இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ யூ ப்ளீஸ் என்ஷூர் தட் யுவர் சைல்ட் இஸ் க்ரோயிங். என்னங்க, நம்ம வந்து ஃபிசிக்கலாகவும் மென்டலாகவும் நம்ம பசங்க வந்து நம்ம ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸில் வந்து போட்டே ஆகணுங்க. பிகாஸ் ஆஃப்டர் கம்மிங் ஹோம் தே ஹாவ் நோ அதர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆர் சாய்ஸ். சரியா? ஸ்கூலில் போகிறாங்க 9 மணிலேருந்து சாயந்தரம் 3:30 மணி 4 மணி வரைக்கும் they are with education. சரியா? ஒரு பீரியடுக்கு அப்புறம் ஒரு பீரியடு வந்து அவங்களுக்கு சப்ஜெக்ட்ஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஹார்ட்லி வீக்லி ட்வைஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பிடி பீரியட் இருக்கும். அந்த பிடி பீரியட் கூட உண்மையாக பேசுகிறாங்க, ஐம் டெல்லிங் யூ த ட்ரூத். அந்த பிடி பீரியட் கூட என்ன ஆகும் அப்படின்னா சில டைமில் வந்து எக்ஸாம்ஸ் டைம் இருக்கும் இல்லையா, டீச்சர்ஸ் வந்து தே borrow that subject in order to give them revision.
சரியா. ஸோ அந்த பிடி பீரியடும் போயிடுறது குழந்தைங்களுக்கு. பட் ஆஃப்டர் ஸ்கூல் அவர் ரொம்ப ஃபீஸ் ஒன்றும் ஆகாது. நீங்கள் வந்து ஒரு 2 ப்ரோக்ராமில் வாரத்துக்கு வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து 2 வாட்டியோ 3 வாட்டி நடக்குது. நீங்கள் ஒரு 2 ப்ரோக்ராம்லேயோ இல்லை 3 ஸ்போர்ட்ஸ்லேயோ நீங்கள் உங்கள் சைல்டை வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபீஸை செக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபீஸ் இஸ் வெரி ரீசனபிளாக இருக்கும். மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்கூல்ஸ் ரொம்ப ரீசனபிளாக இருக்கும். எதுக்கு அப்படின்னா பெரிய பெரிய ஸ்கூலில் வேணால் ரொம்ப பணம் வசதி இருக்கும். திஸ் இஸ் நாட் ஃபார் தோஸ் பேரண்ட்ஸ். ஓகேவா. ஒரு எனக்கு தெரியும், நான் ஒர்க் பண்ண ஸ்கூல்லேயே வந்து இட் இஸ் வெரி ரீசனபிள் ப்ரைஸ். ஸோ ஐ எம் நாட் ப்ரொமோட்டிங் தட் ஸ்கூல் ஆக்சுவலி. ஓகேவா. ஐ எம் ரியலி நாட் ப்ரொமோட்டிங் தட் ஸ்கூல் வேர் ஐ ஒர்க். சரியா. நீங்கள் போய் நீங்கள் எந்த ஸ்கூலில் உங்கள் குழந்தைய போட்டிருக்கிறீங்களோ அந்த ஸ்கூல்லையும் நீங்கள் செக் பண்ணுங்க. சரியா. ஃபீஸ் ரீசனபிளாக இருக்கும். அப்படி இல்லை யூ ஆர் நாட் அஃபோர்டபுள்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு இதுலையாவது நீங்கள் போடுங்க. அப்போ என்ன ஆகும்னா பை த டைம் த சைல்டு இஸ் பேக் ஹோம் த சைல்டு பிகம்ஸ் டயர்டு. சரியா. அப்போ என்ன ஆகும்னா ஒரு 1.5 ஹவரோ 2 ஹவர்ஸ்க்கோ என்ன உங்கள் குழந்தைக்கு ஹோம்ஒர்க் பண்ண வச்சுட்டு என்ன ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருக்குறாங்களோ அந்த ஹோம்ஒர்க்கை வந்து அவனை ரிவிஷன் பண்ண வைங்க. சரியா. அது போதும். அந்த 2 ஹோம்ஒர்க்ஸ் கொடுப்பாங்கங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்கூல்ஸில். அந்த 2 ஹோம்ஒர்க்கோ 3 ஹோம்ஒர்க்கோ கொடுப்பாங்க. அந்த 2 ஹோம்ஒர்க்கோ 3 ஹோம்ஒர்க்கோ அடுத்த நாளும் டெஸ்ட் இருக்கும். ஸோ அது அந்த எழுதுன ஹோம்ஒர்க்கே வந்து ஒரு வாட்டி படிக்க சொல்லிடுங்க. ஸோ ஒரு 8th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் இருக்கிற குழந்தைக்கு 2 to 3 hours படித்தாவே போதும். அவன் வந்து 12 மணி வரைக்கும் உட்காந்து படிக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. ஸோ என்ன ஆகும்னா ஒரு 9 மணி வரைக்கும் your child will become tired. He will have no time to take phone and operate it. அவன் கேஜெட்ஸோட அவன் விளையாடவே மாட்டான். and immediately going to the bed he will be sleeping. பெட்டை ஹிட் பண்ணோன்னே he will get sleep because he is almost tired. இல்லையா. காலையில் இந்த படிச்சிருக்கிறான், ஈவினிங் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸை விளையாடி இருக்கிறான். ஸோ he become tired.